అమ్మ ఇప్పుడు మళ్ళీ పై వరకు సరే చెయ్యి. సో వెళ్ళి తెచ్చాను పైకి. వీ హ్యావ్ గాట్ సమ్, మొత్తం ఇవే ఉన్నాయి. ఎంత బరువు ఉన్నాయి తెలుసా, మల్టీవిటమిన్ గమ్మీస్. సో పిన్ని వాళ్ళకి, అమ్మమ్మ వాళ్ళకి, మమ్మీకి, వీళ్ళకి పంపాడు అనమాట. హియర్ కమ్స్ ఆల్ ట్రెజర్. మా ఊరు అసలు అక్కడికి వెళ్ళిన ఎంత నీట్నెస్ పెరిగిపోయిందో అనుకోవాలి మనందరం. అన్ని జిప్ లాక్స్లో ప్యాక్ చేసి పంపాడు. అండ్ ఇంకొక చిన్న బ్యాగ్ ఏదో పంపాడంట, అదేదో రాలేదని చెప్పేసి ఐఎమ్ వెయిటింగ్. హలో, సరిగ్గా చూసి ఒకసారి వాళ్ళ మమ్మీకి ఫోన్ చేయవే నువ్వే. నేను చేస్తాను. సరే. ఏవో కొన్ని మిస్సింగ్, పాపం వాళ్ళు కూడా ఇంకా సర్దుకొని ఉండరు కదా. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ డౌన్. వీడు కాల్ చేసి తనకి కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటా అన్నాడు ఇంకొకసారి. అది కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటే వచ్చేసిన తర్వాత అది అసలు ఏంటి అనేది మళ్ళీ తీసుకోవాలా ఏంటి డిసైడ్ అయ్యి ఐ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ. ఇప్పుడు ఇలా కాదు, కార్లో ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చూపిస్తాను ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది. We got some parcels. So I'm back guys. So ఇండియా నుంచి అమెరికాకి కాదు, అమెరికా నుంచి కూడా ఇండియా పార్సల్స్ వస్తాయి అన్నమాట. దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ హియర్, a bag full of goodies. మీకు తెలిసిందే యూఎస్లో ఎవరు ఉన్నారు, ఆదర్శ్ ఉన్నాడు. ఆదర్శ్ రీసెంట్గా వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వస్తుంటే మనకు ఒక ప్యాకేజ్ పంపాడు అనమాట. సో ఏంటి ఇంత ఉంది అని అనుకున్నారు. దీంట్లో ఏమున్నాయో చూస్తే ఎక్కువ ఇవే ఉన్నాయా అని అనిపిస్తుంది. అయినో ఏదో ఇప్పుడు చూపిస్తాం కానీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ పార్సల్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాల్సింది ఉంది అనమాట. సో ఫర్ నా మనం ఇందాక వెళ్ళి పికప్ చేసుకొని వచ్చాం కదా కార్లో. సో లెట్స్ ఓపెన్ అండ్ సీ వాట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దిస్. సో చాలా చాలా నీట్గా అన్ని జిప్ లాక్స్లో సెపరేట్గా పెట్టి ప్యాక్ చేశాడు అనమాట. సో దిస్ ఇస్ మై ప్యాకేజ్. ఈ మొత్తం కవర్లో నావి అంటే ఇవే అనమాట. సో దిస్ ఇస్ అ బాడీ స్క్రబ్ ఫ్రమ్ విక్టోరియా సీక్రెట్. So it's in the flavor pomegranate and lotus. I have another body lotion from Victoria's Secret itself. It's aloe water and hibiscus. ఈ విక్టోరియా సీక్రెట్ కానీ బాజన్ బాడీ వర్క్స్ కానీ ఏంటంటే డిఫరెంట్ వేరియంట్స్ దొరుకుతాయి, అక్కడ డిఫరెంట్ వేరియంట్స్ దొరుకుతాయి. నేను వింటర్ టైంలో తీసుకున్నాడు అనమాట సేల్లో. అండ్ ఐ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ ఫర్ మై స్కిన్ కేర్. సో ఇది సెరావి నుంచి ఇట్స్ అ ఫోమింగ్ ఫేస్ వాష్. దిస్ వర్క్స్ సో గుడ్. సెరావి అండ్ సెటాఫిల్ కంపెనీ నుంచి చాలా బాగుంటాయి స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్. సో నేను సెరావి నుంచి తెప్పించుకున్నాను. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ నాట్ ఫాండ్ ఆఫ్ బిగ్ బ్రాండ్స్, బట్ ఈసారి ట్రై చేద్దామని బెనిఫిట్ నుంచి ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్ టు బై అ ఐబ్రో పెన్సిల్. ఇది కూడా బ్రౌన్ షేడ్లో తీసుకున్నాను అనమాట ఫ్రమ్ బెనిఫిట్. సో ఐలైనర్ ఫ్రమ్ ద బ్రాండ్ నిక్స్. అండ్ అగైన్ ఐ హ్యావ్ అ మిస్ట్ ఫ్రమ్ విక్టోరియా సీక్రెట్. దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద సేమ్ వేరియంట్. ఇవి రెండు ఒకటే వేరియంట్. ఇది కూడా అలో వాటర్ అండ్ హైబిస్కస్ అండ్ సేమ్ బాడీ లోషన్ అండ్ మిస్ట్ రెండు అదే ఫ్లేవర్లో ఉన్నాయి. అండ్ మిగతావి దీస్ ఆర్ సమ్ గుడీస్, కొంచెం షాప్ చేసినప్పుడు ఫ్రీ వచ్చిన గుడీస్ అనమాట ఇవి. సో దిస్ ఇస్ లాష్ సీరం, ఐ లాష్ సీరం. ఇది అన్ని చిన్న చిన్న శాంపుల్ ప్రోడక్ట్స్ లాగా. అండ్ దిస్ ఇస్ అ పీల్ ఆఫ్. అండ్ దిస్ ఇస్ అ మినీ బ్లష్. సో లుక్ ఎట్ ద షేడ్, ఇట్స్ ఇన్ వెరీ డార్క్ అనమాట. నేను ఎప్పుడు ఈ షేడ్ యూజ్ చేయలేదు. ఐ గో విత్ పింక్స్ ఆర్ పీచెస్, బట్ దిస్ ఇస్ ద డార్కర్ వన్. ఇట్ హ్యాస్ దట్ లైట్ షిమ్మరీ టెక్స్చర్. సో ఫార్ములా జెడ్ నుంచి ఇది చాలా క్యూట్గా ఉంది. హ్యాండ్ బ్యాగ్స్లో వేసుకోవడానికి భలే క్యూట్గా ఉంటుంది అసలు. ఐ షో యూ. సో యా, సీ దిస్ ఇస్ అ లిటిల్ వెరీ లిటిల్ స్ప్రే. సో this is how it looks, very cute. And next we have a lip shade from Sephora. ఎప్పుడు లిప్ షేడ్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు, నీకు ఏమైనా కావాలా అని చెప్పి వీడియో కాల్లో. బట్ యు నో లిప్ షేడ్స్ మనకు తెలిసిందే, ట్రై చేస్తే కానీ మన స్కిన్ టోన్కి ఏది సెట్ అవుతుందో మనం చెప్పలేము. So this is from Sephora, a dark red. This is the first lip shade I have in red. I don't prefer reds, but let's see. ఇవి నావి అన్ని చిన్న ఉంటాయి అనమాట. అండ్ ఐ ఆల్సో హ్యావ్ అన్ అనదర్ క్రాస్ బాడీ బ్యాగ్. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ లూలు లెమన్. ఇదేంటంటే కొత్తది కాదు, ఆదర్శ్ ఆల్రెడీ వాడుతున్నాడు అక్కడ. సో ఇప్పుడు అది సరిపోవట్లేదు అని చెప్పేసి కొత్త తీసుకుంటుంటే నాకు అది పంపించమని చెప్పాను అనమాట. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్, వెరీ గుడ్ గ్రెయిన్ కలర్. దీంట్లో మనకి we have got a surprise birthday gift in this.
సో ఇట్ ఈస్ ఎయిర్పాడ్స్. నేను దీనికి కేస్ వేసాను, అందుకే ఇలా ఉంది. ఈజ్ వాట్ హీ గిఫ్టెడ్ మీ ఫర్ మై బర్త్డే. రీసెంట్గా బర్త్డే అయింది కదా, ఇది కూడా రీసెంట్గా నా బర్త్డే అయిపోయిన ఒక 1 week వచ్చిందనమాట ప్యాకేజ్. సో యా, దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్. చాలా తక్కువ యూజ్ చేస్తాను ఎయిర్పాడ్స్ కానీ ఇయర్ ఫోన్స్ కానీ ఏదైనా, బట్ వీ హ్యావ్ గాట్ ఇన్ దిస్ అండ్ ఐ బాట్ దిస్ క్యూట్ కేస్ హియర్ ఇన్ ఇండియా. చాలా చాలా క్యూట్గా ఉంది కదా. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ బిగ్ సర్ప్రైజ్. అండ్ దీంట్లో మళ్ళీ వీ హ్యావ్ అ వెరీ కూల్ కార్డ్ హోల్డర్, వాటర్ మిలన్ మోడల్లో ఉంది. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ కేట్ స్పేడ్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో లుక్స్ సో క్యూట్. కార్డ్స్ ప్లేస్ చేసుకోవడానికి. అండ్ ఎయిర్పాడ్స్కి సంబంధించిన కేబుల్ ఉంది అండ్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రా బడ్స్. సో అండ్ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత వాట్ హీ సెడ్ ఇస్ వెనకాల జిప్లో నీకు ఒక సర్ప్రైజ్ ఉంది చూసుకున్నాడు. ఐ షో యూ వాట్ ఇట్ వాస్. వీ హ్యావ్ గాట్ $2 ఇన్ దిస్. $2 నోట్స్ ఇచ్చి సర్ప్రైజ్ అంట. అంతకు మించింది చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు. ఇదే అంటే సి హీ సెంట్ మీ దిస్ సెంట్స్. ఇది ఒక్కొక్క సెంట్, $1 కూడా కాదు. సో ఇట్స్ అ సెంట్. ఏం చేసుకోమంటారా నన్ను సెంట్స్ అని అడిగితే హీ వాజ్ లైక్, నేను రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఇలాంటి సెంట్స్ వచ్చి నాకు ఎక్కడ దే ఆర్ నాట్ చేంజింగ్ ఇట్ ఆల్సో, ఏం చేసుకోవాలి, నువ్వు ఉంచుకో పర్లేదు కలెక్షన్లో అంట. ఏంటి ఇన్ని సెంట్స్. ఇంకా ఆ సెన్స్ మనం జస్ట్ కలెక్షన్లో యాడ్ చేసుకోవడమే అనమాట, సింగిల్ సెంట్స్. అండ్ ఇది వచ్చేసి క్వార్టర్ సెంట్. అసలు ఈ డాలర్సే చాలా కష్టపడి అనుకుంటాడు. సో ఇట్స్ అ క్వార్టర్ సెంట్. అది అలా ఉన్నాయి అనమాట ఇంట్లో. ఏంటి ఈ క్రాస్ బాడీ బ్యాగ్ ఎంత వెయిట్ ఉంది అని అనుకుంటే ఈ కాయిన్స్ వల్ల. సో ఐఎమ్ డన్ విత్ మై థింగ్స్. నెక్స్ట్ కమ్స్ ఇంట్లోకి సెటాఫిల్. సో ఇది ఆల్రెడీ ఇట్స్ 453 grams, 16 noses. మేము ఇంకా పెద్ద బాక్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. అది అయిపోయింది, ఇట్స్ డన్. ఇంకా లాస్ట్ ఒక్కసారి వస్తుంది అనుకుంటా అంతే. సో దిస్ ఇస్ అ సెకండ్ బాటిల్. సో అది ఎప్పటి నుంచో యూజ్ చేస్తున్నాము, నచ్చి మళ్ళీ ఇంకొకటి పర్చేస్ చేయమన్నాము. అండ్ బ్యాగ్ ఫుల్ ఆఫ్ వైటమిన్స్ అండ్ కాల్షియం గమ్మీస్ అనమాట. ఇది ఏంటంటే అమ్మమ్మ, తాతయ్య, పిన్ని వాళ్ళ కోసం పంపాడు. సో మోస్ట్లీ గమ్మీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ అడల్ట్ కాల్షియం గమ్మీస్. ఇది మమ్మీ కోసం పంపాడు. సో లాస్ట్ టైం టాబ్లెట్స్ పంపాడు అనమాట, ఈసారి హీ వాంటెడ్ టు సెండ్ గమ్మీస్. ఐ డోంట్ నో వై. అండ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ డాడ్. సో కార్ ప్యూరిఫైయర్స్ పంపాడు అనమాట. సో ఇన్ 3 different వేరియంట్స్లో ఉన్నాయి ఇవి. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ మిస్ట్ ఫర్ మామ్. సో ఇది ఒక మిస్ట్. ఇది అగైన్ ఇట్స్ ఫ్రమ్ విక్టోరియా సీక్రెట్. నాకు పంపిన వేరియంట్ వేరు, ఇది వేరు. అన్నీ మిక్స్ చేసేస్తే మళ్ళీ నాకు అర్థం కాదు. అండ్ ఇది కూడా ఇట్స్ అన్ అనదర్ బాడీ లోషన్ ఫ్రమ్ విక్టోరియా సీక్రెట్. ఇవన్నీ ఏంటంటే సేల్లో ఉన్నప్పుడు, అంటే వాడు స్టార్టింగ్ వెళ్ళినప్పుడు సేల్లో ఉన్నప్పుడు తీసుకున్నాడు. సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ దిస్ వన్ ఫర్ అమ్మమ్మ. ఇది కూడా నాకు పంపాడు కదా స్క్రబ్, అలాంటిది ఇంకొక వేరియంట్లో స్క్రబ్ తీసుకున్నాడు. ఇట్స్ ఫ్రమ్ విక్టోరియా సీక్రెట్ అగైన్. ఇట్స్ లావెండర్ అండ్ వెనిలా స్క్రబ్. అండ్ అమ్మమ్మకి వచ్చేసి ఈ గమ్మీస్ తీసుకున్నాడు. సో ఈ గమ్మీస్ ఏంటంటే ఉమెన్ వైటమిన్స్ అనమాట. మొత్తం ఆల్ వైటమిన్స్ కలిపేసి ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా గమ్మీసే. సో దిస్ ప్యాకేజ్ ఇస్ ఫ్రమ్ అమ్మమ్మ అండ్ తాతయ్య. గమ్మీస్ వాళ్ళిద్దరు వాడతారు అని చెప్పేసి తీసుకున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ ప్యాకేజ్ వీ హ్యావ్ ఫర్ పిన్ని, చిన్నన అండ్ ఇంకొకటి ఉంది నితీష్కి. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ నితీష్. ఇది కూడా మళ్ళీ బాడీ లోషన్ మెన్స్లో బాత్ అండ్ బాడీ వర్క్స్ నుంచి ఇది. And next we have 2 different gummies. One a day is very popular brand. There ఎక్కువ మెడిసిన్స్ ఇలాంటి కాల్షియమ్స్ వైటమిన్ టాబ్లెట్స్ కి. ఉమెన్ గమ్మీస్ సప్లిమెంట్స్. ఇది కూడా మల్టీ వైటమిన్సే. ఇది పిన్ని కోసం. అండ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ చిన్న. ఇట్స్ అడల్ట్ మల్టీ వైటమిన్ గమ్మీస్. సో అన్ని గమ్మీసే అనమాట. ఇవే ఎక్కువ వెయిట్ ఉన్నాయి. అండ్ ఫర్ పిన్ని వీ హ్యావ్ అనదర్ మిస్ట్ ఫ్రమ్ విక్టోరియా సీక్రెట్. సో ఇవన్నీ ఒకటేసారి వాళ్ళకి పంపించేద్దామని సెపరేట్ ప్యాకింగ్స్లో నేను మళ్ళీ సెపరేట్ చేశాను వాళ్ళు పంపిన దాంట్లో. అండ్ అట్ లాస్ట్ వీ హ్యావ్ మొబైల్ ఫోన్. ఇది అక్క అడిగింది, ఆశ. ఐ థింక్ యూ ఆల్ నో ఆశ. సో ఆశ కోసం పంపిన మొబైల్, అంటే బావ కోసం.
సో అక్కడ పర్చేస్ చేయమంటే చేసింది. దిస్ ఇస్ 13 మినీ. ఇట్ ఫీల్స్ సో గుడ్ ఇన్ హ్యాండ్ అండ్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్. సో దానికి సంబంధించినవి దీంట్లో పెట్టి పంపాడు అనమాట. ఇది అండ్ ఇయర్ ఫోన్స్ ఒకటి ప్యాకేజింగ్లో వచ్చాయి. సో యా, దట్స్ వాట్ దిస్ కవర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్, నథింగ్ ఎల్స్. ఇవి మనకి అమెరికా నుంచి వచ్చిన నియర్లీ ఒక 10 kgs ఉంటుంది అనుకుంటా. వెయిట్ అయితే ఎక్కువ ఉంది, ఐ డోంట్ నో, చూడాలి ఒకసారి. సో మనకి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన పార్సిల్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళే పార్సిల్ ఉంటుంది. అందులో ఇలాంటివి ఉండవు, పచ్చళ్ళు ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి అనమాట. పచ్చళ్ళు కానీ కైండ్ ఆఫ్ స్నాక్స్ కానీ అలాంటివన్నీ ఉంటాయి. బికాస్ ఆదర్శ్ ఫ్రెండ్ వచ్చింది కాబట్టి తనతో పంపాడన్ని. బేసికల్లీ ఎవరైనా కానీ వచ్చేటప్పుడు ఖాళీగానే వస్తారు, బట్ వెళ్ళేటప్పుడే ఎక్కువ లగేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏమీ ఎవరితోని పంపడానికి అవ్వదు, సెపరేట్ ప్యాకేజే వేయాలి. So that's what we got today. I hope you enjoyed the video. If you do, please like, share and subscribe to my channel Surya Mounica. అలాగే మీకు కూడా ఎవరైనా కజిన్స్ కానీ బ్రదర్స్ కానీ ఎవరైనా యూఎస్లో ఉన్నారా, సో వాళ్ళని మీరు ఏం పంపమని అడుగుతారు నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. నేనైతే ఇందులో నాకు డైరెక్ట్గా చూపించినప్పుడు ఐ ఆస్క్ ఫర్ దిస్, ట్రై చేద్దామని చెప్పేసి ఐ ఆస్క్ ఫర్ దిస్. సో ఫోమింగ్ క్లెన్సర్, ఇవి 3 అడిగాను. మిగతావన్నీ వాడు అప్పుడప్పుడు షాపింగ్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఇది బాగానే ఉంటుంది, ఇది బాగానే ఉంటుంది అని అలా తెచ్చినవే అనమాట. సో ఎస్ గైస్, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ ఇట్. ఇఫ్ యూ డూ, ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ సూర్య మౌనిక. మళ్ళీ ఒక మంచి కొత్త వీడియోతో ముందుకు వచ్చేస్తాను. అంటిల్ దెన్, ప్లీజ్ కీప్ స్మైలింగ్ అండ్ స్టే హైడ్రేటెడ్. బై బై.